Hello, everyone. What a gathering this is today. So good to see you here. Üdvözlök mindenkit! Hola a todos. Qué reunión tenemos. Micsoda egy összejövetelünk van. Nagyon jó látni titeket. We were 1 minute late because Barbara says to me, follow the love. I said, how will I do this? She says, follow the love, which is what I've always done. And then I pressed a button and I was completely gone from this event. Empezamos un minuto tarde porque justo antes de empezar ella pregunta y yo le dije simplemente sigue el amor. Y en este momento desapareció del webinar. Egy gombot megnyomtam és minden eltűnt. Követtem a szeretetet, ahogy egész életemben is. Szívtől szívig kommunikálunk ma egymással, így is készültem. Pardon the interruption. I'm going to put up the slide, but if you would you refresh your screen because your voice is a little out of sync with your video. Okay, I'm going to refresh. One moment. Okay. Dave acaba de pedirle a Peggy que por favor recargue la pantalla porque estaba su voz desincronizada con sus labios. Okay, I'm back. Aquí estoy de vuelta. És ismét itt vagyok. So let's see what's happening now. Nézzük meg, mi történik most. So we're working on making this so that my videos become more in sync when I'm talking with you. Hacemos esto para que el video esté mejor sincronizado cuando hablo con hogy a hangom és a számmozgása szinkronban legyen. Sin embargo, les aseguro que nuestros corazones están sincronizados. So I won't say all your names as I normally do, but I'm tempted to say a few. No voy a decir todos los nombres como normalmente los digo, pero me siento tentada a decir algunos. And I see Maggie and Mar and Margarita and Richard and Anita and Giselle and Valerie and Irina, Rosemary, Susanna, Rosemary. We have Lark, Katya, Sylvia, Alba. I see so many people here. Oksana, by the way, at this particular time, our Russian community is also in sync with us. And Renat, I know you're translating. Thank you. Y por cierto, en este momento también la comunidad rusa está sincronizada. And you know, I love to say your names. We do this at the beginning because we create a coherence. Azért szeretem a neveiteket felolvasni, mert koherenciát teremt. Ayuda a crear coherencia. So I see Paula and Anna and Rita and Jay and Diego. I see Valeria, Monica, Julia. Good. And I see also too, I see Maria and Romina. I must tell you, we have 1,122 people signed up so far. Több mint 1100 ember iratkozott fel erre az eseményre. And I looked at all your names to make sure that I had some good idea of who is here today. Y también yo he mirado todos los nombres a neveket, hogy legyen valami elképzelésem rólatok. So today is to begin to build an online community to rejuvenate, renew our commitment to the EMF balancing technique. A mai nap tehát egy új kezdet, egy új közösségnek a kezdete, egy online közösség kezdete, hogy az EMF-hez kötődő elköteleződésünket megújítsuk, és hogy hogyan vigyük ezt ki a világba, és hogy mi az, amit teszünk most. Now there are some of you here who have only taken the reflection so far and have only done the iPhoenix. This is all part of this work. Vannak, akik csak az iPhoenix-et vagy a reflexiókat csinálták eddig, de ez mind része az EMF munkának. I have Phoenix insights and inspirations for us for today. A mai nap Phoenix meglátások és inspirációk and I see Thea is here, and I know we'll get this to our German community and our French community. I know the Hungarians are ready to translate.
Veo que Ti está acá y que vamos a llevar esto a nuestra comunidad alemana, a nuestra comunidad en Francia, también a nuestra comunidad en Hungría, que está aquí para traducir. So good to see you. I mean, it's okay. I knew this was going to happen. Justo es muy bueno verte. Yo sabía que esto iba a pasar. Happy tears. Esperanza is here. I know Cora is here. There are those of you who have been with me for years and years and years. Sok olyan nevet látok, és ezek örömkönnyek, akik már évek óta, hosszú évek óta velem vagytok ezen az úton. Carol, now, might not look like it in this moment, but I am much stronger than I've ever been. Talán nem annak látszik ez most ebben a pillanatban, de sokkal erősebb vagyok, mint eddig valaha is. And I believe you are too. És hiszem, hogy ti is. We have been living life, haven't we? Hemos estado viviendo la vida. Éltük az életünket, igaz? So, there's many things I want to talk about today. Let me begin here. Sok mindenről szeretnék ma beszélni, el is hablar hoy aquí. Déjeme comenzar aquí. First, you all know that I went through my own recalibration, my own energetic death and rebirth in 2012. Sokan tudjátok, hogy én magam is átestem egy újrakalibráláson, egy újjászületésen 2012-ben. And I even have, it was interesting, at the event of Steve Rother's, when the new energy came through, and my body went into healing from this disease that I thought I was dying from. És Steve Rother eseményén, amikor az új energia bejött, és ott kezdődött el az, hogy a testem a gyógyulás útjára lépett. There are pictures of me at that event, and all you see is all this light. You don't see me present. Vannak képeim erről az eseményről, és csak egy fényt lehet látni, engem nem. Now, I'll make this very quick. I think most of you know, but some may not. Stephen now has had his own death and rebirth he's going through. Megint csak sokan tudhatjátok már, és ezt gyorsan most elmondom, hogy Steve szintén átesett a saját újraszületésén. In June, he went into the hospital to have a growth removed from his pancreas. Júniusban kórházba vonult, hogy hasnyálmirigyéről egy kinövést eltávolítsanak. Everything was going really well, and then everything that could go wrong went wrong. No era cáncer, todo se veía muy bien, pero luego todo lo que pudo salir mal, salió mal. Tehát egy jó operációnak indult, de aztán minden elromlott. O desde otro punto de vista, todo salió vagy egy tan másik correctamente como tenía que nézve, minden úgy történt, Stephen almost died, and they did a ostomy on him. He's had an ileostomy since all these months. Y Steve casi murió y le hicieron una ileostomía que ha tenido durante todos estos meses. And it's this coming March 2nd. I think I said March 3rd yesterday. It's March 2nd that if everything is good on March 1st, when they test him, March 2nd, they put his intestine back in his body. És most március 1-én, a kivizsgálások után, másodikán, ha minden jól megy, akkor új műtéten fog átesni, és visszahelyezik a So I have been his main caregiver. I've been tending to it every 2 hours, 24 hours a day. Many of you know this. És sokan tudhatjátok azt is, hogy én voltam az ápolója a nap 24 órájában. And our intent is that we have faced and dealt with all of the shit we're supposed to, and we're ready to begin anew. Y nuestra intención az a szándékunk, con esto hayamos trabajado con toda la caca que teníamos que trabajar y podamos comenzar nuevamente. Kakán, amint csak kellett, and it is a new most beginning. Készen állunk egy újra, es un nuevo comienzo. Mert ez egy új kezdet. So each one of us have gone through a very strong physical recalibration in these last 5 years of change. És az elmúlt 5 éven keresztül mindannyian átestünk egy nagyon erős fizikai átkalibráláson. And I know that there are those of you that have also gone through some very strong changes in these last 5 years. Some of you have written, some of you I've heard. I understand. Y yo sé que muchos de ustedes también han pasado por cambios importantes en estos 5 años. Algunos han escrito, otros me han contado.
nagy változásokon Well, is I would not want to do this way again. I really like who I am now and the presence of my being. És bár nem szeretném újra átélni mindezt, és újra ezt végigcsinálni, de boldog vagyok úgy, ahogy vagyok most. And I am renewing my commitment to you. I've learned how to work through this medium as we've been doing many different programs in this way. Y estoy renovando mi compromiso con ustedes, az trabajando a través de este medio con el que venimos trabajando haciendo muchas cosas. And I know that we can make our community online and grow ourselves anew. És hiszem azt, hogy a közösségünket online is építhetjük, és növelhetjük is. So, we have gone through many different types of transitions. Sokféle változáson keresztül kellett átmennünk. One of the things in doing my own work online, I know that there are those of you who have taken the reflections and those of you who have not. Una de las cosas de hacer mi propio trabajo online, yo sé que algunos de ustedes han tomado los reflejos y otros no. When I'm working with clients, I always do a reflection first, and then we go through the EMF balancing technique phases. Amikor én egy klienssel dolgozom, először mindig a reflexiókat csináljuk meg, utána pedig az EMF megfelelő fázisban. More than ever, I am absolutely committed to this work. Más que nunca yo estoy absolutamente comprometida con este trabajo. The EMF balancing technique will remain the classical work. La EMF balancing technique va a continuar siendo el trabajo clásico. And it's always been a training for someone that wants to do this professionally. Y siempre existe como entrenamiento para alguien que quiera hacer esto a nivel profesional. The energy has become stronger and stronger through the years. La energía se ha vuelto más y más fuerte a través de los años. The one thing I would like to update are the say-alouds. Una cosa que me gustaría actualizar son los dichos en voz alta. And I see I've gotten a note here. Renat is translating in Russian, but I don't think he's able to access, or maybe he can access this and do some translating here if someone has a question. I'm not sure. In Russian. All right. Alguien tiene una pregunta sobre la traducción al ruso. Sabemos que Renata la está haciendo, pero no sabemos cómo se accede a eso. All right. So let's look at what's happening with the EMF work. I want to make this a discussion. I want to make this a co-creation. Hablemos de lo que sucede con el trabajo del EMF. A mí me gustaría que esto fuera una discusión, una conversación. Me gustaría que lo hiciéramos juntos. I want to strengthen our ability to bring the teaching of the lattice out into the world. Me gustaría hacer crecer la habilidad de llevar las enseñanzas del entramado hacia afuera, hacia el mundo. I want to bring into the world, and I have several things that are working right now for people, for the masses, to become energetically aware. Y a mí me gustaría llevar hacia afuera, hacia el mundo, y hay muchas cosas que están en carpeta ahora de llevar al público masivo este concepto de estar energéticamente consciente. Okay, and I'm looking at your comments here, and it's good to see each one of you. If I said everybody's names, we'd be here all day, but I am aware, I am seeing you here. És látlak benneteket. Estoy viendo sus comentarios, me encantaría decir todos sus nombres, pero no podemos is, de most nincs arra idő, hogy most mindet I am looking at making the reflections work, the way we bring people into awareness of their personal space and how to work with their energy. Y me gustaría hacer del trabajo de reflejos la forma en que las personas se vuelven conscientes de cómo usar su energía. And so, those of you, as we join together in our Facebook group, I'm going to be reading and asking you to create copy and words and ideas that we can look at and share together and grow together. Y en el grupo de Facebook lo que me gustaría hacer es poder leerlos y que podamos compartir textos, ideas en ese lugar. I've had a lot of experience over the years.
Nagyon sok tapasztalatom volt az évek során. When someone says you don't need a technique, I now know how to handle that. We will stand strong in the EMF balancing technique. Cuando alguien dice que no necesitas una técnica, yo ya sé cómo responder a eso. Nos vamos a parar fuerte sobre la EMF balancing technique. When someone says that what they have is beyond technique, well, we are the technique that goes beyond. Cuando alguien dice que lo de ellos va más allá de las técnicas, bueno, nosotros tenemos una técnica que va más allá. When someone says, well, I can do energy work in 2 minutes and it's all done, that's good, that's wonderful. Cuando alguien dice, bueno, yo puedo hacer trabajo energético en 2 minutos y está hecho, bueno, eso es bueno, es maravilloso. So with the EMF balancing technique, just like when you want an hour massage, that is an hour of nurturing, of energetic alignments that brings the person to more of who they are. Es como cuando tomas un masaje en una sesión de EMF, tienes 1 hora de nutrición, de volverte más de quien tú eres. What we offer is a beautiful way of working with the stress of everyday living and how to integrate. Lo que tenemos es una hermosa forma de trabajar con el estrés de la vida diaria y cómo lidiar con él. The EMF balancing technique has form, just as Tai Chi has formed, and there's forms that have lasted for thousands of years. La EMF tiene forma, así como el Tai Chi tiene forma, y hay formas que han durado por cientos de años. And working with these energy patterns, we help people come into their own strength and belong to themselves in another way, a new way of being in this new energy. Y a través de estos patrones hacemos que la persona se pertenezca a sí mismo y que sea la persona que tiene que ser en este tiempo. More than ever, this work has a place in the realm and the field of energy work. Más que nunca este trabajo tiene un lugar en el reino del trabajo de la energía. We have survived, now it's time to thrive. Hemos sobrevivido, ahora es hora de progresar. The work is very good and is getting stronger. El trabajo es muy bueno y se va volviendo más fuerte. On our Facebook page, I would also like you to post pictures of what you're doing with the EMF balancing technique, with the work, so we can see. Y en el grupo de Facebook me gustaría que también pusieran imágenes de lo que están haciendo con la EMF Balancing Technique para que podamos verlo. Someone like Cora Hayward. Cora, it took her 10 years, but she has the entire EMF Balancing Technique at the Norwich Inn and Spa in Connecticut. A Cora le ha tomado 10 años, pero ahora ella tiene toda la EMF Balancing Technique en un spa en Connecticut. Many of you have presented the work in different places. We want to support you so that we can go on. Muchos de ustedes han presentado el trabajo en diferentes lugares. Queremos apoyarlos para que puedan crecer. I myself have done many things that you don't even know. I haven't posted them. Én magam is rengeteg olyan dolgot csináltam vele kapcsolatban, amiről nem tudtok, mivel nem közöltem. In the last 2 years, I've not only worked with Cryon, but I've had the opportunity to work with Dr. Emoto and with Amit Goswami. En los últimos años no solo he trabajado con Cryon, también tuve la oportunidad de trabajar con el Dr. Emoto y con Amit Goswami. For the last 2 years, I was in Indonesia and Bali to work with something called the Entrepreneurs Organization to present to people in business who are conscious. Y también tuve la oportunidad de trabajar, de ir a Indonesia y a Bali presentándome con la organización de emprendedores, hablando a ellos sobre la conciencia. And I made friends with one of the princes of Bali, and last year I was with a princess of Bali, and people are open to this. Az emberek nyitottak erre. A múlt évben összebarátkoztam Bali hercegével, vagy időt töltöttem a hercegnővel is. There are so many things that have happened, and they've just happened, and it's important that we start gathering our history and we build anew. Nagyon sok minden történt, és itt az ideje, hogy összegyűjtsük ezeket a történéseket, és újra kezdjük, újra indítsuk. So Facebook is to be our new place of creating community, and I will do another one of these meetings for us in April.
Facebook va a ser nuestra forma de crear comunidad y vamos a hacer otra de estas reuniones en abril. And again, many of you, I'm recognizing that you're also here from the community and what we've been building for the past 2 years online with all the different programs. Y muchas de las personas que están acá también son parte de esta comunidad que hemos estado construyendo online en los últimos 2 años con estos programas que hemos enseñado. Our community is strong and supportive, and I'm very, very proud of the community that we've been building. Nuestra comunidad es fuerte, nuestra comunidad se apoya, me siento muy orgullosa de la comunidad que hemos estado construyendo. And all these years, people, it was hard. I would be there for so much time and then I was gone, and our connection was not what it can be now. Y durante muchos años yo iba, me conectaba y después me iba. Ahora nuestra conexión puede ser más fuerte que antes. Now, everything we do has to do with the lattice. And I want to be able, and that has to do with energy mastery. Todo lo que hacemos tiene que ver con el entramado y esto tiene que ver con maestría de energía. As you saw in the email I sent you, I have a business card that says, master your most precious resource, your personal energy. Y como les contaba en el email que les envié, yo tengo una tarjeta de visita que dice maestro de tu más preciado recurso. And I see more of you that we've been close in heart for many, many years arriving. Hello, hello. Tu energía personal, y veo muchas personas con las que hemos sido cercanas por tantos años que están llegando. What I have found is that whenever I make this statement, people want to know more right away, and it's time for us to develop our ways to deliver this. Lo que yo veo es que al hacer esa afirmación, las personas quieren saber más inmediatamente y es hora de tener un lugar, algo que le podamos entregar. I want to introduce the world to what it means to live life energetically aware, and you are all part of that. Quiero presentarle al mundo lo que significa vivir la vida energéticamente consciente, y ustedes son parte de eso. Let us introduce people to what it means to live energetically aware together. Presentémosle a las personas qué es lo que significa vivir energéticamente consciente juntos. Okay. Now I have some ideas that I'd like to put out that we can talk about. Hay algunas ideas que quiero poner allá afuera para que podamos conversarlas. The first is I'd like to talk, and we'll discuss this on Facebook, so I'm just putting things out there now. Many of you have asked for this. Can we teach EMF balancing technique online? Estoy presentando estas cosas y vamos a seguir conversando entre ellas en Facebook, porque muchos han preguntado, ¿puedo enseñar la EMF Balancing Technique online? I believe we can. Yo creo que podemos. Our materials are so good. You can teach part of it. We can teach online. We can teach in person. Nuestros materiales son tan buenos, podemos enseñar partes de ello, podemos enseñar online, podemos enseñar en persona. I'd like you to think about this. We'll be talking about it on Facebook. Quiero que piensen sobre esto, vamos a estar conversando en Facebook. There's also a program that we have tested for the practitioners to be able to teach the UCL day for people to learn about the lattice. Hay otro programa que hemos estado probando que es para que los profesionales puedan enseñar el día del UCL y compartir esta información. Again, we'll be opening more channels to teach people about how to live energetically aware, how to master their most precious resource, their personal energy. Y lo que vamos a hacer es abrir más canales para que la gente sepa qué es lo que significa vivir energéticamente consciente o como ser maestro de su más preciado recurso, su energía personal. I'm also seeing the need for something that is quick. We do have our introductory session that can be done with someone in a chair. También he visto la necesidad de tener algo que sea rápido. Tenemos nuestra sesión introductoria que se hace con la persona sentada sobre una silla. But I believe it's time for us to make an EMF express balancing.
de úgy érzem, hogy szükség lenne, igény lenne valami olyasmire, hogy egy express And it's something where I would be able to develop this course where people learn some of the movements of EMF, but I would also teach them an alignment so they would know how to put it together in certain way. Quiero hacer este curso donde la gente aprende los movimientos de la EMF, pero también una alineación van a recibir para que sepan cómo juntar estas cosas. So I think EMF express balancing would be very, very helpful for people in hospitals or to work with your friends or to be able to work with the energy in another way. Entonces yo creo que este EMF Express va a ser muy bueno para trabajar en hospitales, para trabajar con los amigos. We're going to look at our whole program. I want us to be able to support ourselves and to keep our EMF balancing technique the classical work. Vamos a revisar todos nuestros programas y vamos a hacer que la EMF Balancing Technique permanezca como el trabajo clásico. You have the lattice day that people can learn. Tienes el día del entramado que las personas pueden aprender. Yes, Diana, I feel that EMF is more relevant than ever too. Igen, Diana, én is úgy érzem, hogy az EMF sokkal relevánsabb, Together we can do some refinement of how we present. And I have some really good things here for you. Y juntos podemos hacer algunos refinamientos de cómo presentar. Tengo cosas muy buenas para ustedes. And so the EMF express balancing would be something that anybody could learn. And I believe it would also, there would be those who would then be interested in learning the classical EMF. Entonces la EMF, el equilibrio EMF Express es algo que cualquier persona puede aprender y yo creo que ellos también pueden estar interesados en aprender el trabajo clásico. Now, someone asked, why do I do a reflection first? And I will come back to that. Alguien preguntó por qué hacer una sesión de reflejo primero y voy a volver a eso. I also would like to just give you the news that we are going to have an event here in Sedona in October from the 13th to the 18th. Y también quería entregar la noticia de que vamos a tener un evento aquí en Sedona en octubre, desde el 13 al 18. It's a rock and star retreat to regenerate and renew. Es un retiro de rocas y estrellas para rejuvenecer y renovarse. And many of you, you will be getting a email on this with all the details by the end of March. I promise. It's all in place. I have the place. I want to make the program strong, and then we'll send it to you. Y bueno, van a estar recibiendo un email a más tardar a fines de marzo, ya tenemos el lugar, está todo en su sitio para avanzar. The retreat is limited to around 80 people, so I'll let you know as soon as we have everything in place. Y el retiro está limitado a aproximadamente 80 personas, así que les voy a avisar apenas todo esté en su lugar. Thank you, Sharon, where you've shared that EMF has saved you and your daughter. I have to tell you, EMF has saved me also. Y gracias, ahí compartiste que la EMF te salvó a ti y a tu hija. Yo te tengo que decir que la EMF me salvó a mí también. And the more I use it and the more beautiful I see it is and how strong it is, I will stand for this work in a whole new way in this world than I ever have before. Y cada vez que veo lo bueno que es, yo me paro en ese trabajo y para llevarlo al mundo. And as we stand together, we will make our way and introduce people to what it means to live energetically aware. Y mientras nos hacemos el camino, vamos a ir enseñándole a la gente qué es lo que significa vivir energéticamente consciente. So there's been other work I've developed along the way, the reflection. Hay otros trabajos que he ido desarrollando en el camino, están los reflejos, and the waves, y las ondas. I want to talk about the reflections. Quiero hablar de los reflejos. The reflections, it's a body of work that's easy to learn, and it's about how to manage, how to master your energy
through the pattern of the lattice. El trabajo de reflejo es un trabajo muy bello y es para administrar, para ser maestro de tu energía a través del entramado. You know, this work has always been about responsibility. And the reflections is when you give an intention, it's one thing to give the intention, it's another thing to begin to understand how are you going to bring this intention into reality. Y el trabajo lo que muestra es que una cosa es dar una intención y otra cosa es ver cómo vas a hacer que esa intención se vuelva realidad. The intention and some of the wording, Nadja, is to make it so that it's more up to date with what I'm understanding now with the dynamics of the energy. Y la intención, las palabras de la intención, Nacha, son más actualizadas para que encajen con lo que yo entiendo que son las nuevas energías. The EMF express balance is meant to make the work, that part of the work, easier. The EMF balancing technique will continue to grow in empowering that work. Az EMF kiegyenlítő technika pedig va a hacer de este trabajo algo más fácil y la EMF balancing technique va a ser la que empodere ese trabajo. If you haven't done the reflections yet, I would highly recommend you do them. I'm going to be teaching them online at the end of March. Si no han hecho los reflejos todavía, yo les recomiendo altamente que lo hagan. Vamos a estar enseñándolo a fines de marzo. I'm giving a facilitator's training and a teacher's training for the reflection. Voy a estar dando un entrenamiento de facilitador y un entrenamiento de maestro de reflejos. They complement all work and it helps you pay attention to, or it helps the client, or not client, that's another thing. I would like to stop calling our clients, and in the iPhoenix we started to call everybody co-creators. Ez egy másik dolog, ami előbukkant, a kliens szót szeretném beértesíteni most már a testteremtő szóval. So reflection gives a co-creator an opportunity to see where they're going with their energy. Are they putting their energy in the places they want to co-create what it is they would like to do? Los reflejos le da a la persona la oportunidad de ver dónde está poniendo su energía y ver si la está poniendo en el lugar que quiere co-crear. Diana, I have seen EMF make my mind stronger, my being stronger. Diana is talking about how it's helped bipolar people become stronger in their minds. Diana comparte cómo la EMF ha ayudado a personas bipolares a volverse más fuertes mentalmente. A mí me ha hecho volverme más fuerte en mi mente. These are the kinds of examples I would like on our Facebook so that we could start to gather them together, to present ourselves anew. Esos son el tipo de ejemplos que me gustaría reunir en el Facebook para que los tengamos todos juntos y podamos construirnos nuevamente. I know that doing details is not always popular in this field, and sometimes there's no need for details. You give the intent and it all falls into place. Yo sé que dar detalles no es algo que sea muy popular en este campo, que hay personas que dicen que no necesitas detalles, que solo das la intención. But in the same way, when you do Tai Chi and you follow these patterns of Tai Chi, you have the same thing where you're following the patterns with the EMF. Y en este seguir los patrones, por ejemplo, del Tai Chi, lo mismo hace siguiendo los patrones de la EMF. And when it comes to the reflections, when someone takes the time to look at where they need to place their energy, they give their intent in front of them in the lattice, then where do I place my energy? What am I going to do to create this reality? Y en la sesión de reflejos, la persona tiene la oportunidad de ver dónde va a poner la energía, dónde pongo la intención para crear esta realidad y qué es lo que voy a hacer para lograrlo. Then they start to look at their history and what do they want to receive, and they use their attributes of mastery. Y luego miran su historia y qué es lo que quieren recibir, y luego trabajan con atributos de maestría. The reflections, I may do one, as I start to do the sequence of EMF sessions, I may do one after session 5 or after session 7, just to check where we're going if my co-creator asks for it.
Y la sesión de reflejo, yo a veces hago una también después de la sesión 5, solamente como para chequear például az que el 5. co-creador lo kezelés pide. után szintén lehet And egy yes, ilyen I see where Sarah says, like the sentences and the attributes. I know I gave them in a certain way. I want to give the intentions and everything we're working with in a way that people can relate to. Y sí, yo quiero entregar las intenciones con palabras con las que las personas se puedan relacionar. You know, it's really interesting. For those of you that like to pay attention to the waves of astrology, es muy interesante aquellos que les gusta prestar atención a las formas de la astrología. My astrology says that I've been behind the scenes all these years. Mi astrología dice que yo he estado detrás de escena todos estos años. And now at 65 I start to really be able to be seen and heard and bring this work out there. Y ahora a los 65 estoy lista para poder ser escuchada y llevar ese trabajo hacia afuera. And as I do, that includes you. I keep looking over here because I'm looking at your names and what you're saying. Here's my chat box here. Y esto los incluye a ustedes. Los miro acá porque aquí es donde está el cuadro de chat, donde los veo a todos ustedes. Yes, Sharon. If someone, we could start having some volunteers to help. Maybe someone collecting the stories of healings and someone. So. Sí, podemos tener algunos voluntarios que trabajen, quizás algunos recolectando las historias de sanación. And also someone to be able to put together a copy, and we're going to continue to grow this copy, this how we introduce ourselves in the world. Y alguien que también pueda escribir un texto. Vamos a continuar desarrollando la forma en la que nos presentamos ante el mundo. These days I listen to my meditations and to Cryon and all those, but I've been studying for the past 2 years business and presenting and how to take things out into the world. Y en estos días, bueno, yo escucho mis meditaciones, Crión, pero también he estado leyendo sobre negocios y cómo mejorar las presentaciones. And Nadia and Heather Ann, they talk about a book, and yes, I believe as I'm making a new, we're putting together a YouTube channel. Y muchas preguntas sobre un libro. Ahora estamos armando un canal de YouTube. That will lead to a website that's easy to find everything and us. Y eso nos va a llevar también a un sitio web donde las cosas sean fáciles de encontrar. And a redefining of myself so I can express through a book so more people can hear us. Not just me, but us. Y una redefinición de mí misma que se puede se puede llevar a un libro que no va a ser solo sobre mí, sino sobre nosotros. When I was younger, there was a book called I'm Okay, You're Okay, and that brought psychological awareness into the homes of people everywhere. Cuando yo era joven había un libro que decía, si yo estoy bien, tú estás bien, y eso trajo conciencia psicológica a los hogares. I want a book. I want to write a book that will introduce people and have all of our services in order. It's like now I can do this. We have everything in order. But we can introduce people to what does it mean to live energetically aware at all different levels of expression. Lo que quiero es que tengamos un libro y ahora tenemos las cosas en su lugar como para poder hacerlo, que le muestre a la gente cómo puede vivir energéticamente consciente. So teaching this work online, making the EMF express and balancing, gathering our energies to support one another. Enseñar la EMF online, reunir la energía para apoyarnos los unos a los otros. When I teach the reflections at the end of the month, I want to give you new words and different ways of presenting so that people can become aware of their personal energy. Y cuando enseñe los reflejos a fin de mes, quiero entregarles palabras nuevas para las que gente sepa cómo expresar su energía personal. And then if they want to know more, y luego, si quieren saber más, we have got a lot more. Tenemos
Sokkal több van még a So it's almost like building backwards. When I was younger and could travel the world and we do all the different things, we presented around the world. Esto es como construir hacia atrás. Cuando era más joven y viajábamos por el mundo, ahí presentamos esto en el mundo. And Heather Ann says in Australia they've been teaching online. We've also had approved some other programs where people were teaching online. I would like to present this and support it as you talk about it in Facebook. Y en Australia han estado enseñando online, también tenemos otras personas que han estado enseñando online y me gustaría poder apoyarlos y compartir estas cosas en Facebook. It is time for us to be able to do this. I love this medium. Es hora de que lo hagamos. Nekem nagyon tetszik ez a fajta and all the materials you have for the EMF and how thorough the manuals are and everything is there. It's a no-brainer. We can do this online. Y todo el material que tienen, lo detallados que son los manuales, tenemos todo para poder hacerlo online. And Gabriella talks about the one-day UCL lesson. It's very good to introduce people to EMF. Yes. Y sí, Gabriela habla de que el día del UCL es una gran forma de presentarle a las personas este trabajo. It's the wording and how we present and what we say that I want to refine so we can reach many more people. Son las palabras, como los decimos, que también me gustaría refinar para poder alcanzar más y más personas. I would like to see you be able to teach more. A mí me gustaría verlos a ustedes enseñar más. So the Teachers Program for the reflections is very helpful because that's the way you can also introduce people basic to what to do with their energy and how to work with it. Y el programa de reflejos de maestros también es útil para eso porque les puede entregar a las personas elementos básicos de cómo trabajar con su energía. The iPhoenix work, that's another body of work where we're working with rings of energy. That's going to take I've already got the first 12 Phoenix patterns in. Y el trabajo iPhoenix es un trabajo donde trabajamos con los anillos de energía. Eso va a llevar un tiempo. Tengo los 12 primeros patrones iPhoenix. The iPhoenix work has rings of energy and specific patterns you use. El trabajo del iPhoenix tiene anillos de energía y patrones específicos que usas. It also has Phoenix insights and inspirations that I've passed on to you to work with. Y también tiene inspiraciones e introspecciones Fénix que yo les paso para que trabajen con ella. And you are then able to put those patterns together in a way that's right for your client. Y ahí tienes la posibilidad de poner estos patrones en una forma en que sea apropiada para tu cliente. The waves I did with Dr. Todd, those are fun for those of you who like to move and who like to work with toning. Those are there, they're online. Y las ondas que hice con Dr. Todd son divertidas, aquellos que les gusta moverse, ahí están online. We have all 36 waves are in, we're working with those. That's there is another way of working with the energy. Tenemos las 36, están ahí como otra forma de trabajar con la energía. Now, you want to know, you're asking, what is the difference between the intro balance and the express balance? Ahí preguntan cuál es la diferencia entre este equilibrio introductorio y el equilibrio express. The intro session is part of the patterning of the classical work of the EMF balancing technique. La sesión introductoria es parte de los patrones de trabajo clásico de la EMF Balancing Technique. When I talk about EMF express balance, I'm thinking of having a tool that we could take into hospitals, that we could use anywhere. Cuando yo hablo del equilibrio EMF Express, hablo de una herramienta que podamos llevar a hospitales, que podamos llevarla a cualquier lado. Where the movements, certain movements are taught to anyone and they learn what the movements are for. Donde ciertos movimientos le puedan enseñar a cualquier persona y aprendan para qué son esos movimientos. And then they apply those movements and those patterns as they see fit as a way to do an EMF express balance.
Y luego aplican esos patrones donde ven que encaja para hacer un equilibrio EMF Express. In the same way, the reflections is meant to open doors for us, for people who want to pay attention to what they're doing with their energy. Y también los reflejos son para que nos abran puertas hacia personas que quieren ser conscientes de cómo trabajan con su energía. EMF Express Balancing will give us a very fast tool to use in many different ways that will continue to open doors too. El equilibrio EMF Express también nos va a dar una herramienta fácil que también nos va a ayudar a abrir puertas. So I want to develop the reflections that's being taught at the end of March online, and you'll be able to look at that when we finish here. Y los reflejos los vamos a enseñar a fin de mes online y van a poder ver los detalles cuando terminemos esto. And if you've taken the reflections already, there's an opportunity to repeat this. And you'll see there's a very, very special offer there for you. Y si ya tomaste los reflejos, vas a tener una oportunidad de repetirlo. Hay una oferta muy, muy especial ahí, ya la vas a ver. We have built well. We've seen what works and what doesn't work. Hemos construido bien, sabemos lo que funciona y lo que no funciona. I've been learning a lot these years, just as you have. He estado aprendiendo mucho estos años, igual que ustedes. And I'm so grateful that we have been connected through these years, that you're here today. And it's time for us to grow ourselves even more. Y estoy muy agradecida de haber estado conectada durante todos estos años y que estén aquí hoy. Y desde aquí vamos a crecer. I myself practice what it means to master my energy. Where am I placing it? What am I doing with it? Yo misma trabajo en la maestría de dónde estoy poniendo mi energía. I have transformed the way I eat, the way I work, what I do. Everything is changing. I never stop. Y yo estoy cambiando la forma en la que como, la forma en la que trabajo. Todo está cambiando de formas que nunca habría pensado. I'm a crazy woman, just enough. Soy una mujer lo suficientemente loca. And when the head of a company says, "Can you teach my people to live energetically aware?" Y cuando la cabeza de una empresa dice, le pueden enseñar a mis personas a ser energéticamente conscientes. I want people to be asking that of you too. A mí me gustaría que las personas les pidieran eso a ustedes también. So the program for the reflection is the first thing I'm redefining in the moment. Entonces el programa de los reflejos es lo primero que estoy redefiniendo en este momento. None of this is done overnight. Nada de esto se hace de un día para otro. However, together, by supporting each other in the Facebook and helping each other, we can grow this. Pero sin embargo, juntos apoyándonos a través de Facebook podemos hacerlo crecer. To share what we're finding that works, and then to continue to grow it as a community. De encontrar lo que sabemos que funciona y luego ayudarlo a hacer crecer como comunidad. And Mar says, this has saved many of us, and that's why we know it's powerful. Esto nos ha salvado a muchos de nosotros, por eso sabemos que es poderoso. I've had good training. I've had a lot of praise and a lot of criticism. Yo tengo buen entrenamiento, he tenido muchas alabanzas. Nagyon jó tréningem volt nekem is, sok-sok kritika, és dicséret is puedo tomar ambas muy bien ahora. És mindkettőt jól fogadom most már. No tengo que empujar hacia atrás. Lo único que tengo que hacer es nyomulnom, and for those of you that this appeals to, as we stand together, we will grow our presence and teach people how to live energetically aware. Y aquellos de ustedes que quieran, vamos a hacer crecer nuestra presencia y enseñarle a las personas cómo vivir energéticamente conscientes. Hogy megmutassuk, hogyan lehet energetikailag éberen élni. The EMF balancing technique is for everyone. They just don't know it yet. La EMF kiegyenlítő technika mindenki számára való, csak még nem tudnak róla. So if you have other things to introduce them, then they can become comfortable with it. Entonces, si tienes otras cosas para presentarles, ahí se pueden volver más cómodos con eso. And the lattice, well, that's a whole other way of expressing, of being aware of your energy. It's an evolution. Y el entramado, esa es otra forma de expresarse, ez a kifejezésmód egy másfajta módja, and remember, I wanted to call this Stargate.
Y recuerden que yo quería que esto se llamara Puerta de las Estrellas. And those that were teaching me, they said, no, EMF, for one day people will know the importance of consciousness and the electromagnetic field. Y sin embargo, decía, no, tiene que llamarse EMF, porque un día las personas van a conocer, van a tener conciencia sobre los campos electromagnéticos. Well, let's talk about what HeartMath has found. Entonces hablemos de lo que ha encontrado HeartMath. And remember, we have an endorsement from Greg Braden, who is associated with HeartMath. Y recuerden que tenemos un apoyo de Greg Braden que está asociado con HeartMath. And those of you who started out with me, remember there was a picture of a brain in this area of the heart that I talked about, and now HeartMath validates that. Y ahora, y ustedes que aprendieron conmigo, recuerdan que había una imagen del cerebro en el corazón, y ahora esto lo está hablando HeartMath. And more I see everyone talking about quantum energy and the electromagnetic field. Y más yo veo gente hablando de energía cuántica y del campo electromagnético. And this information has come from someone in, as last I checked, a female body. Y esto vino de alguien que la última vez que vi estaba en un cuerpo de mujer. And it is helpful to have this delivery system in the energy in this way to balance masculine and feminine knowledge. Y ez egy nagyon-nagyon jó módja annak, bueno hogy kiegyenlítsük a férfi és a női esto que equilibra, que tiene el conocimiento del equilibrio de lo masculino y lo femenino. So we're here. We've got a beautiful body of work. Estamos aquí, tenemos un hermoso cuerpo de trabajo. And through the years it was difficult for me. I felt at times beat up and not sure what to do. Y por años fue difícil para mí, yo no sabía qué hacer. Sokszor voltam olyan állapotban, hogy nem tudtam, pero soy un mit is kéne tenni. You're a Phoenix. De én egy I honor the Phoenix Phoenix energy in you. Ustedes son Fénix. Ti is Phoenix vagytok, és tisztelem ezt a Phoenix energiát there are going to be more challenges in the next 5 to 10 years. Different. Va a haber de hecho muchos desafíos en los próximos 5 a 10 años, desafíos diferentes. For now we build másfajták, porque ahora nos construimos de nuevo. And it's time for the new ways of thinking and being to create new understandings in this times of change. Y es la hora de que las nuevas formas de ser creen nuevas comprensiones para estos tiempos de cambio. And people will be very grateful for the coherence that this work brings into their energy field. Y la gente va a estar muy agradecida de la coherencia que este trabajo le trae a sus campos energéticos. I'm definitely ready. Yo definitivamente Én mindenképpen készen And I believe you are too. Y yo creo que ustedes también. I adore my family of humanity. I've come to respect all living things on this planet in ways I never thought I would. Yo adoro mi familia de la humanidad, he empezado a honrar todo en este planeta de forma que no pensé que iba a hacer. Many of you know this, forgive me, some of you don't. Algunos de ustedes me conocen, otros no. But 2 years ago, one day in April, I woke up and I went completely vegan. I knew that that was important for my energy and for me to do that. Hace 2 años un día me desperté y era completamente vegana. Esto era importante para mí y para mi energía. And so I've been doing all my own growth and all my own changes here too. As you have. Yo he estado haciendo mi propio crecimiento aquí, mis propios cambios, igual que ustedes. The lattice is continuing to evolve. The energy is growing and getting stronger and stronger. El entramado continúa evolucionando y la energía se va volviendo más y más fuerte. We have this beautiful body of work. It's time to bridge how we bring it out so that more people can hear it and want to understand and grow themselves. Tenemos este hermoso cuerpo de trabajo. Es hora de cruzar el puente para que más personas puedan escuchar sobre él y crecer con él. And so people will say in energy work, well, I can do this very quickly. Well, great, we have the reflections. We can do that quickly too.
Y hay personas que dicen, tengo este trabajo energético, lo puedo hacer muy rápido. Nosotros también tenemos los reflejos, eso se hace muy rápido. Or people will say, well, I need to be free to follow my own patterns. Well, we have patterns we give and you can put them together as you'd like. Y hay otros que dicen, yo quiero ser libre y poner mis propios patrones. Bueno, tenemos patrones que tú puedes organizar como tú quieras. And then there are those who know the value of what it means to follow pattern, Tai Chi, moving the energy in very specific ways again and again. Y hay aquellos que ven el valor de mover la energía estilo Tai Chi una y otra vez. And the strength that a tradition builds energetically through the collective. Y la fortaleza que la tradición brinda energéticamente a través de lo colectivo. Now, what I'm going to be looking for as we start to work with that Facebook page is we develop a team of people who can help us move things forward. Y lo que busco también con la página de Facebook es que podamos construir un equipo que nos ayude a mover las cosas hacia adelante. Right now, every Monday, Barbara, Graciela, Michael Bennett, Dave, and Kathy Pooler, and myself, we meet every Monday as a team, and that has started to change what we're doing here in this work. Cada lunes, minden hétfőn a témünk, con Graciela, conmigo, con Michael Bennett, con Kathy, con Dave, nos reunimos como equipo y eso ha empezado a cambiar la forma en cómo están avanzando las cosas. And I've seen what that does, and so using this medium, I'd like us to meet every 2 months, and then we can also make a group of people who volunteer to help us move things forward. Y yo veo también el reunirnos cada 2 meses también va a hacer crecer y también podemos formar un equipo que nos ayude a avanzar. The greatest pressure has been for me since June because Stephen cannot tend to himself, and I've been his caregiver. Para mí la gran presión la he tenido desde junio, porque Steven no puede atenderse a sí mismo y lo he tenido que cuidar. My focus the past few years, I told you yesterday, is that we radiate from our solar plexus the same way we've radiated from our crown and from our heart. Y mi enfoque de los últimos años es que irradiemos desde nuestro plexo solar de la misma forma en que lo hacemos desde nuestra corona o desde nuestro corazón. That I've worked with Stephen right in the solar plexus and with this ostomy and cleaning and cleaning and caring, I've seen and learned so many things. Y al trabajar con Steven desde su plexo solar en la iliostomía y limpiando, cuidando, he aprendido cosas impresionantes. Your sense of self matters. I've taught this with everything I know these past few years. Tu sentido del ser importa. He enseñado esto en los últimos 2 años. And hopefully when we return, I expect when we return to the hospital this week, we've prepared Stephen energetically, everything will go well, and he will be on a different path. Y espero que cuando llevemos a Steve al hospital la próxima semana, trabajar bien trabajado energéticamente, que todo salga bien y que hayamos caminado ya este camino. Yes, Janina says that she's been able to photograph many energy fields after receiving EMF, and it demonstrates the evolution. We've had a lot of that, Janina. Thank you. Janina habla de haber de mostrar la evolución del trabajo de la EMF. Nosotros hemos hecho mucho de eso también. As a matter of fact, I'm going to be sending you an email in 2 days, and I would like to send you the link to the free video for the Akash, because you'll see where I gave some information about that. Y les vamos a estar mandando un email en los próximos 2 días y ahí quiero enviarles el video gratuito de la Akash porque hay información que entregamos ahí. Mm-hmm. And so that I think you'll have some words and some new understandings from that. So I'll put that link in the email for you.
creo que eso les va a gustar, van a tener buenas palabras y también entendimientos ahí. Voy a poner el link. Working with the new word, listen to what I said here. Start adapting and adopting the way I'm saying things, and we can grow this together. Y hablando de las nuevas palabras, escuchen lo que digo aquí y comiencen a adaptar las formas, presentar las cosas y podemos crecer juntos. Hermione, I'm glad you like the Phoenix patterns. That was my way of passing along some of what I do with the Phoenix insights and inspirations. I don't know how to teach that yet. Y me encanta que les gusten los patrones Fénix, los patrones Fénix, las inspiraciones e introspecciones Fénix. Eso es algo que yo les puedo pasar, pero que todavía no sé cómo enseñar. And then Christina says, will anybody be able to learn the EMF express balancing? Yes, that will be good for all of us. Y Cristina pregunta si cualquiera va a poder aprender el equilibrio EMF Express. Y eso nos va a ayudar a todos. And the symbol is the pattern of the looking down on the lattice. Like somebody's asking, how does the symbol work with the reflection? That's the pattern looking down on the lattice. Alguien pregunta cómo trabaja el símbolo con los reflejos. Y el símbolo es el patrón de mirar desde arriba el entramado. But like the businessman sitting next to me on the plane, I want him to be able to learn how to work with his energy, his intents, to sort out the consciousness. Con la persona, con el hombre de negocio que está sentado al lado mío en el avión, yo quiero que él pueda trabajar con su energía, con cómo ordenar su conciencia. It's another way to create that all-important coherence. Es otra forma de crear esa coherencia importante. And the EMF balancing technique is one of the strongest I know that helps to create coherence. Y la EMF Balancing Technique es una de las formas más fuertes que conozco que ayudan a crear coherencia. So it's going step by step so that more people will say, well, I'm busy. How is this going to help me in my daily life? Es ir paso a paso y que las personas digan que yo estoy ocupado. ¿Cómo pongo esto en el día a día? It took me years to come up with, master your most precious resource, your personal energy. Me tomó años llegar a esto, el ser maestro de tu más preciado recurso, tu energía personal. And right away, people want to know more. Inmediatamente las personas quieren saber más. And now it's time to create more. Y ahora es momento de crear eso más. No, since Stephen had this asked to me, I don't travel anywhere. I can't go anywhere. I am grounded. Y desde que Steven tiene esta ilusomía, yo no puedo viajar a ninguna parte, estoy aquí, anclada aquí. And it wasn't easy at first because I not only got grounded, I had to grow up and do many things for myself that I didn't have to do for a long time. Y no fue fácil al principio porque además tenía que hacer un montón de otras cosas que no había tenido que hacer para mí misma por muchos años. And now I'm very happy I've been grounded. Y ahora estoy muy contenta con esto. Because there's much to be done and I can see it and it can be done. I'm not scattered. I'm more focused than ever. Porque hay muchas cosas por hacerse que pueden hacerse. Ya no estoy como repartida, estoy más enfocada que nunca. Traveling and teaching for 25 years, developing a body of work with all the phases of the EMF. That was a lot in a different way. Viajar por 25 años desarrollando un trabajo, todas las fases de la EMF, eso fue un montón. And what we've done is very good. Y lo que hicimos es muy bueno. And together we can make it even stronger. Y juntos podemos hacerlo aún más fuerte. And I'm now ready to do this. Before, let's just say I've grown spiritual maturity. Y ahora estoy lista para hacerlo, porque antes, mejor digamos que ahora hay madurez espiritual. I'm still a wild woman inside, but I can now direct that wildness. Sigo siendo una mujer salvaje en el interior, pero ahora puedo dirigir eso, lo salvaje.
we can make cooperation with all kinds of energy work, all kinds of things all over the world. That's the other thing I've stood for all these years. Y podemos crear cooperación en todo el mundo con todos los trabajos de energía. Eso es algo que yo también he apoyado todos estos años. Several years ago, I had the opportunity to teach in Italy, and I went to Assisi to teach. Hace unos años tuve la oportunidad de enseñar en Italia y fui a enseñar una ciudad. At the end of that teaching, people gave me a standing ovation. Y al final de esa enseñanza, las personas me aplaudieron de pie. Because they said in all the days that we spent together, I said nothing mean or demeaning about anyone else's work. Porque durante todos los años que estuvimos juntos, yo nunca hablé en menos de ningún otro trabajo o persona. And I will continue to live that. I'm strong in what we have, but I don't need to make anyone else's work look less to make ours look good. Y voy a seguir siendo así. Somos fuertes en lo que tenemos y no necesito hacer menos el trabajo de nadie más. So please help that spirit continue to grow too. There are many good ways of working with the energy. Así que por favor ayuden a que este espíritu también crezca. Hay muchas formas diferentes de trabajar con la energía. And I have great respect for all ways. Y tengo un gran respeto por ello siempre. However, I've matured to be able to hold our way in a place of strength. Sin embargo, he madurado para poder sostener nuestra forma en un lugar de fortaleza. And again, I honor all the work you all do in different ways. Please feel that and know that. Y yo honro todo el trabajo que ustedes hacen en formas diferentes. Por favor, sientan eso. Johanna, Sylvia, and Liliana, it's so good, Roxanne. Again, I've been seeing you all who's here. Thank you so much. Y he estado mirando todos los que están acá. Muchas gracias. Köszönöm mindazt, amit közben írtok a kommentekben. I'll be doing a next big leap. This is something I'm starting to do every month, and it's to grow our online community. Y estamos haciendo la serie de el gran salto. Esto es algo que estamos haciendo todos los meses para ayudar a hacer crecer nuestra comunidad online. Sometimes I do this free. Sometimes I ask an energy exchange of $22. That's going to be for this year. You'll see how this will grow. A veces lo hacemos gratuito, a veces pido un intercambio pequeño de $22. Lo vamos a hacer todo el año, van a ver cómo va a crecer. We have had many people come to these meetings that are new, that have not been with us before. So we want to keep growing our online community. Hay personas que llegan a estos eventos que son nuevas, que no habían trabajado con nosotros antes. Nosotros queremos seguir haciendo crecer nuestra comunidad online. And the EMF balancing technique, it's the human-to-human electromagnetic field, and science will figure out just how important that is. Y la EMF balancing technique es el campo energético de humano a humano, y la ciencia va a empezar a comprender qué significa eso. We have much to do, but we have already accomplished much to this point. Tenemos mucho que hacer, pero también hemos logrado mucho hasta este punto. We have anchored this energy. I am here to tell you I'm very honored and grateful. There's enough of us that have anchored this energy that we may now continue. Me siento honrada y agradecida de que haya tantos de nosotros que hayan anclado esta energía y podemos continuar. All right, I would like to do 3 Phoenix insights and inspirations with us, please. Me gustaría hacer 3 inspiraciones e introspecciones fénix con nosotros, por favor. Let's see what happens from there. Y ver qué pasa desde ahí. Hold your hands up and let's connect. Sostengan sus manos hacia arriba y conectémonos. We are remembering one another, touching one another, wholeness to wholeness, core to core. Estamos recordándonos los unos a los otros, tocándonos de totalidad a totalidad, de centro a centro. It is in the energy of infinite love that we remember the infinite universe constantly impulses. Y es en la energía del amor infinito que recordamos que el universo infinito impulsa constantemente hacia nosotros. I am with you always because I am you. Yo estoy contigo siempre porque yo soy tú. And then we impulse
as we grow into the awareness of our higher self, our infinite self, and more of who we are. Y luego nosotros impulsamos al entrar en mayor conciencia de nuestro ser superior o el infinito que somos. We answer in that beautiful figure 8. Contestamos en esa hermosa figura de 8. And I am with you always because I remember, I know I am you. Y yo estoy contigo siempre porque yo recuerdo, yo sé, soy tú. Feel the energy in your hands. It's different than many of the other events we have done. Sientan la energía en sus manos, es diferente de otros eventos que hemos hecho. It represents the original resonance that was given to seed this work that we practice here together. Porque representa la resonancia original que hemos recibido para alimentar este trabajo y que crezca. And it is in this moment that I wish to honor those who gave the energetic alignments to me to share with others, for us to grow together. Y quisiera agradecer a quienes me entregaron las alineaciones energéticas para compartirlas con otros y que nos ayuden a crecer juntos. Hold your hands over your heart, please. Pongan sus manos sobre su corazón, por favor. Focus on your feet. Enfóquense en sus pies. Take a nice deep breath. Tomen una linda respiración profunda. And here's the first pattern. Y aquí está el primer patrón. On your feet and the center beneath your feet. En los pies y en el centro debajo de los pies. It is now time for a balancing of the masculine and feminine energies on the planet. Es hora del equilibrio entre las energías masculinas y femeninas sobre el planeta. And that balance is within the very body that you wear in this moment. Y ese equilibrio sucede en el cuerpo mismo que usamos en este momento. There is great strength when one inspires rather than imposes. Hay gran fortaleza cuando uno inspira en lugar de imponer. And that is the balance that comes from the wisdom of the feminine divine. Y ese es el equilibrio que viene de la sabiduría del divino femenino. It is the time for the inspiration of the energy. Es hora de la inspiración de la energía. For the mass-in spirit that is meant to happen upon this planet. Porque ese espíritu que se supone que suceda sobre el planeta, and it begins with you, and these foundations are unique that you co-create together today. Y comienza contigo, y esos fundamentos son únicos y los co-creas aquí hoy. For you have been co-creators, and one of our meeting places has been through the EMF balancing technique or any other work with this. Porque han sido co-creadores y nuestros puntos de reunión han sido a través de la EMF Balancing Technique. Az egyik találkozási pontunk az EMF-en You open your arms. It is a time for multidimensional motivation. Abre los brazos, y es hora de una motivación multidimensional. It goes beyond domination. Va más allá de la dominación. Tovább megy ez a dominációnál. Fuerte. Erős. Flexible. Flexible. True strength in softness. Con fortaleza. Igaz erő és gyengédség. To be bent flat and to come up again. Hogy teljesen meghajoljon, de utána újra I am honoring the phoenix within each one of you. Estoy armando el fénix dentro de cada uno de ustedes. For many of you are showing me your times of being consumed in the fire, being made flat and rising again. Porque muchos me muestran ese tiempo en que se consumieron en el fuego, donde quedaron aplastados y se levantaron nuevamente. The creative chaos has its place. Megsemmisültetek, majd újra El caos creativo tiene su lugar. The more you are able to recalibrate into the coherence, the faster the evolution of this planet will go. Mert miatt egyre többen átkalibrálódnak, felgyorsítják a bolygó fejlődését. Each one of you has developed the skills and the courage. Cada uno de ustedes ha desarrollado las habilidades y el valor. A bátorságot for the changes that are now to happen upon this planet to take us into a higher resonance. Por los cambios que ya están sucediendo sobre el planeta que nos llevan a una resonancia más elevada. Stand in confidence. Pararse en confianza. Beyond ego. Magabiztosságba is, az egón túl.
There is always a way, dear family. There is always a way. Siempre hay una Mindig van forma, ennek querida módja, familia, kedves siempre hay család. una forma. Mindig. And we are creating that. És mi Estamos teremtjük creando ezt eso. meg. Now, if you would, to your center above. Ahora, el centro de Most arriba. pedig a felső központ jön. Focus on your crown and your center above. Enfócate en tu corona y en tu centro de arriba. Fókuszáljatok a korona There is a központra és a newness felső to központra. being present in the world with all that you have and all that you are. Hay una novedad en esto de estar Van presente valami en új el abban, hogy mundo hogyan con legyünk todo jelen a lo que világban. eres. Mindazzal In this együtt, aki Phoenix vagy. inspiration and insight, you show the pattern of your passion and your compassion. En esta Mert inspiración, en ezzel az inspiración ihlettel Fénix, muestras el patrón de tu pasión y megmutatod de tu a compasión. szenvedélyed és az The együttérzésed. field of energy work, energy psychology is ready to grow, and you may be part of that. Az El campo del energiamunka, trabajo energético, de la psicología energética está listo az para crecer y energetikai puedes ser parte de pszichológia eso, növekszik. As much és or as része little as you lehetsz. choose. tanto o tan poco como quieras. Annyira, amennyire szeretnéd. You are redefining not only the presentation, but redefining yourself. Nem csak a Estás prezentációját redefiniendo no solo la definiálod presentación, újra, sino que te hanem a estás saját redefiniendo a ti mismo. önvalódat is. Today's meeting is to offer the opportunity to develop greater wisdom in understanding what comes next for us. A mai ülés abban La segít, reunión de hoy es hogy para tener la oportunidad de traer mayor sabiduría y nagyobb comprensión bölcsességgel sobre lo és siguiente que megértéssel viene para láthassuk meg nosotros. azt, hogy mi az, ami Our work is our lehetséges. lifestyle. A Nuestro munkánk trabajo az es nuestro estilo de életstílusunk. vida. Our work is our lifestyle. It's the way we live. A munkánk az Nuestro életstílusunk. trabajo es nuestro Így estilo de élünk. vida, es la forma en la que vivimos. Practice living everything you believe and know to be true. Gyakorold mindazt, Practica amiben hiszel, experimentando, és igaznak hiszel. viviendo todo lo que crees y que tú sabes que es verdad. Oh my God, your crown centers are connecting with the center below. You're now radiating with the core. It looks beautiful. Ahora los centros coronas A se conectan con koronaközpont el most centro de abajo, estás összekapcsolódik az irradiando alsó energía központtal, central, te ves sugározzátok precioso. a magenergiát, We had said gyönyörű. you answered the call of this work with your hearts. I did too. Dijimos, Azt mondtuk, respondieron al llamado de este trabajo con el corazón. Yo erre a también. munkára a As you szíveddel radiate from the core of válaszolsz. your Én is így being, tettem. that beautiful, conscious creativity that makes you unique comes forward. Al Esa irradiar desde el centro de su gyönyörűséges, ser, esa hermosa creatividad en tudatos conciencia kreativitás. aparece. Nagyon-nagyon csodás. Today's meeting has been a call to those of you who would like to co-create and grow with this work as one of the focal points in your life. A mai ülés La reunión de egy hoy ha sido hívás un mindazok llamado para aquellos de számára, akik ustedes que quieren szeretnének co-crear y crecer con társteremtővé un válni foco és en este növekedni. trabajo. You Erre a have many munkára things you are doing. fókuszálva. For each one of you is a unique expression of the infinite being that you are. Hay Mindannyian muchos egy trabajos egyedi que están haciendo porque kifejeződései cada uno de vagytok annak ustedes es una a expresión végtelen única lénynek, del akik ser vagytok. infinito que son. We have spent lifetimes coming to this point. Perhaps we have Életöltőket. spent lifetimes coming to this point. Quizás hemos pasado vidas Életöltőket töltöttünk para el llegar a este azzal, momento. hogy megérkezzünk ehhez a ponthoz. Indeed, we have visions of a higher resonance of evolution upon this planet. De hecho, tenemos visiones A bolygó de alta evolúciójával resonancia de kapcsolatos evolución para el planeta. meglátásaink lehetnek. We have chosen to release the energies of the ego and self-importance, but it bursts through a new sense of self. Készen Hemos állunk arra, elegido hogy az dejar ego által ránk atrás erőltetett las energías del ego y de la ego importancia energiákat elengedjük. para crecer en nuestra verdad. You and I have said yes to self-responsibility. Te és Tú y én yo le igent hemos dicho que mondtunk sí a la az autorresponsabilidad. And that is what brings us together in this Felelősségre. work. és ez Y visz eso es lo que előre nos minket reúne ebben a aquí en este munkában. trabajo. Sit on a mountaintop and be alone when you need to. Üljetek Anda a la egyedül egy punta de una montaña hegycsúcson, y está en ha úgy soledad cuando lo kívánjátok. necesites. But know that is balanced because there is work to be done. Pero sabes que hay De equilibrio tudjatok porque hay róla, trabajo hogy por hacer. egyensúlyban kell lennie, mert munka vár ránk.
I have some slides I would like you to see in a video. Szeretnék néhány képet bemutatni, és egy videót is. Let's begin with the first slide. Nézzük meg az első képet. Let's see if we have that. Veamos si tenemos eso. Slide is up. Slide it up? Okay. So, today is a solar eclipse day. Tehát ma napfogyatkozás van. I did not plan it this way, and it's a good eclipse day. Nem így terveztem, nem direkt van, de ez egy nagyon jó napfogyatkozás. Itt az ideje kinyitni az új ajtókat, és ezt tesszük. Let us go to the next slide, please. Következő kép. This is from a walk I had 2 weeks ago. We have a friend here in Sedona who presented themselves. Esta es una caminata ez que egy sétám alatt acá en Sedona hace 2 semanas. Es un amigo que apareció. 2 hete. Some of you may recognize the lattice. Some of you may see different things, but we do have a sponsor of light here in Sedona. Algunos reconocen el entramado, otros ven otras cosas, pero de hecho tuvimos una fusión de luz aquí en Sedona. The next slide, please. A következő kép. As we're working together with the Akash program, we have come into alignment where we are loving one another, heart to heart, and loving one another, DNA to DNA. Al trabajar juntos en el programa de la CASH, hemos llegado a un punto en que nos amamos los unos a los otros de corazón a corazón y de ADN a ADN. I wanted to bring that resonance here today for us. Quería traer esta resonancia aquí para nosotros. And the next. Y la próxima. Cryon said that I would tell you about colors, that the colors in the lattice would change. Cryon dice que les voy a contar de colores, que los colores del entramado van a cambiar. And I remember for years I kept saying, I only see gold and platinum. Y recuerdo por años decirle, yo solo veo dorado y platino. Well, indeed, the colors are changing. De valóban a színek változóban vannak. We are growing. Növekszünk. Estamos creciendo. We have made quantum leaps and we have many more to do together in this lifetime. Kvantumugrásokat tettünk már meg, és van még néhány, ami vár ránk ebben az életben. And it is here I'm going to stop the slides. Y aquí voy a detener las diapositivas. Vége a képeknek. When I send you the link for the free connection to the Akash that we did, you will also receive a video in that. Cuando les envíe el enlace a la grabación gratuita de la CASH, van a recibir un video ahí también. So we see this slide. Y ahí vemos. Who are we that we're of the earth and from the stars? ¿Y quiénes somos? Que somos de la tierra y de las estrellas. A földből és a csillagokból. Are we able to take the program down now, Dave? Tenemos las diapositivas. Yes, they're off. They're off. Thank you. Lent vannak tehát a képek. Thank you. Good. So, there's been a lot that we've covered in today's meeting. Hay mucho que hemos cubierto en la reunión de hoy. Beszéltünk meg a mai ülésen. In the area of your third eye, you will continue to grow and balance your intuition and your intellect. That is a gift of today. A mai nap ajándékaként a harmadik szemed területén növelni fogod és kiegyensúlyozod az intuíciót és inspirációt. We are letting go of that which no longer serves. The waste is going, and what is coming in is the new sense of self, and that will change how we connect. En el sentido del ser, en el plexo solar estamos dejando ir todos los desperdicios y lo que estamos dejando entrar es este nuevo sentido del ser. I shared with you all yesterday, there's work I have to do on Stephen that takes 45 minutes to an hour almost every day. And I finally, several months ago, turned it into a ceremony of respect and honor. Les contaba ayer que hay un trabajo que hago sobre Steven que toma al menos 45 minutos, o sea, una hora, y que lo he convertido en una ceremonia y en un honrar. I light incense, I turn on meditative music, and I honor.
prendo incienso, pongo música de meditación y honro. I honor each one of us. We are clearing that which is no longer needed and a new sense of self is being born. Honro a cada uno de ustedes, estamos despejando lo que ya no se necesita y hay un nuevo sentido del ser que está naciendo. Stay flexible. Focus upon your knees. Remain flexible. Continue to take care of your physical bodies. Enfóquense en sus rodillas, permanezcan flexibles, continúen cuidando sus cuerpos físicos. Know that as we join together and we speak with one another heart to heart, we create this greater coherence for ourselves personally. Sepan que cuando nos conectamos y hablamos de corazón a corazón, creamos esta hermosa coherencia para nosotros a nivel personal and collectively. Y a nivel colectivo. Focus in your high heart center, and it is here that I have great joy in telling you, you are masters in practice extraordinaire. Enfócate en tu alto corazón y es aquí con gran alegría que les digo que son maestros en prácticas extraordinarios. Focus at the base of your spine. Enfócate en la base de tu espina dorsal. It is spiritual to have the divine drive. Let it flow within you. Es espiritual tener este impulso divino. Deja que fluya dentro de ti. Focus in your sexual creative center. Enfócate en tu centro sexual creativo. New creativity is being born. New ways of expressing. This is multi-dimensional motivation. Nueva creatividad nace, nuevas formas de expresarse. Esto es una motivación multidimensional. Focus on your feet. Enfócate en tus pies. I honor you as you focus on your feet. Te honro a medida que te enfocas en tus pies. I ask you to honor yourself. Te pido que te honres a ti mismo. To grow in the energy of your worthiness. Que crezcas en la energía de tu merecimiento. Know that you have a right to be here. Sabes que tienes un derecho a estar aquí. And to take part in the changes we now get to co-create together. Y formar parte de los cambios que ahora podemos co-crear juntos. Blessings of benevolence everywhere you walk. Bendiciones de benevolencia donde sea que camines. And last, focus in your throat. Y luego enfócate en tu garganta. The words we speak carry power, and it's getting stronger and stronger. Las palabras que decimos tienen poder y se vuelven más y más fuertes. How you speak, the tone you use, what you say, it all matters. La forma en que hablas, el tono que usas, lo que dices, todo importa. We have the opportunity to heal the many conflicts that are here within our own lives and in the world. Tenemos la oportunidad de sanar los muchos conflictos que están aquí en nuestras propias vidas y en el mundo. Each one of you brings something very unique and powerful to this moment. Cada uno de ustedes trae algo muy único y poderoso a este momento. Please focus on the words that you say to yourself inside. Por favor, enfócate en las palabras que te dices a ti mismo en tu interior. Even as you pay attention to the words you say outside to others. Mientras prestan atención a las palabras que dicen hacia afuera, a otros. The reflections program. This will be at the end here. I see there's a question. El programa de reflejos va a estar acá al final. Veo que hay una pregunta. The symbol workshop is the same as the reflection program. So if you did that and you do this again, you will see there's a special for you to do this again. Si tú ya tomaste el programa de reflejos, vas a ver que va a haber un precio especial para ti. It's the beginning of some great changes to make in this coming years. Es el comienzo de grandes cambios a hacer en los años que vienen. When you listen to the words I've been using, and if they resonate with you and you like that, please use those words. Si escuchas a las palabras que digo y resuenan contigo, por favor, usa esas palabras. We have a renewal and a regeneration. Tenemos una renovación y una regeneración.
van, We zajlik. continue to meet and work together here, and we will start to have more and more events here in Sedona. Podemos comenzar a trabajar acá y vamos a tener también más Így is eventos en találkozunk, Sedona. és And as Sedonában each is one of lesz us majd programunk. begins to teach the EMF online, that will open up new opportunities for all of us. És az online képzése az Y cuando EMF-nek is empezamos a új enseñar la EMF online, eso va a abrir lehetőségeket fog puertas de megnyitni. oportunidad para nosotros. There will always be praise and criticism. Mindig lesz Siempre va a haber dicséret alabanzas y és críticas. kritika is. May we learn from both. Y aprendamos de Tanuljunk las dos. mindkettőből, ezt This has been my kívánom. practice, Ezt gyakoroltam én is. along with a few other things. Junto con otras Egyéb cosas. más dolgokkal együtt. Infinite love, everyone. Thank you so much for being here today. Amor Végtelen infinito para szeretet todos. Muchas gracias mindannyiótoknak. por estar Köszönet, aquí hogy hoy. itt voltatok ma. Now, I will check on Facebook quickly, and I probably won't get to check again until the end of next week because we're on our way to Phoenix. We have another part of our path to complete here. Voy a revisar Facebook y después no voy a Facebookra poder rá fogok revisar hasta mostanában fines de la próxima tekinteni, de semana a porque vamos következő hétvégéig al nem camino lesz a rá Phoenix, módom, a mivel otra parte de Phoenixbe nuestro camino. utazunk. Thank you, Hermione. Utunk I egy know következő that each lépésre one of vár us, ránk. we are teachers and we are students, and I have never forgotten that. Muchas gracias. Yo sé que cada uno de nosotros somos Köszönöm. maestros y somos Mindannyian estudiantes. tudjuk, No he hogy olvidado nunca mindannyian esto. tanulók is And I can vagyunk, tell you és I've never tanárok forgotten is. any of you. Y les digo que nunca me he Sosem olvidado de felejtettem ninguno el de ezt, ustedes. ugyanúgy, ahogy titeket sem felejtettelek el sosem. I love us. Szeretem Los amo. magunkat. Heart to heart, DNA to DNA. Szívtől De szívig, corazón a corazón, DNS-től de ADN a DNS-ig. ADN. We're doing a big energetic hug. Nagy-nagy Estamos energetikai dándonos un ölelés gran zajlik. abrazo energético. I want us to grow, take our place in this change, and to be successful, free to move around the planet. Quiero que crezcamos, Szeretnék que tomemos nuestro lugar en este növekedni, cambio megtalálni a y helyünket que ebben a seamos libres de változásban, movernos por el planeta. és hogy szabadon mozoghassunk a bolygón. Thank you, Barbara, for the translation. Köszönet, Pleasure Barbara, praying a with. Es un fordításért. placer. Thank you, Graciela, for being there and helping here in the chat. Köszönet Gracias, Graciela, por Gracielának estar is allí, por a ayudar chat aquí en el chat. fordításokért. Spasiba, Renat. Pasiva, Renata. And to many of you who will translate this in your own language, we are gathering our community together. És köszönet azoknak Y is, para aquellos akik de ustedes még que van a több nyelvre traducir ezt esto a su propio idioma, lefordítják. estamos Így reuniendo nuevamente nuestra comunidad. találkozunk. And great gratitude again to each one of you. En És gran még gratitud egyszer, hacia cada uno de nagy hála ustedes. mindannyiótok Thank you to számára. Dave. Platform held well. Gracias a Köszönjük Dave, la Dave-nek plataforma is. nos sostuvo muy bien. Michael Bennett, who's always there. Michael A Bennettnek, Michael aki Bennett, que mindig siempre ott está ahí. van. Kathy Puller, who's taking care of many of your registrations and behind the scenes. Kathy Kathynek, Puller, que aki está a viendo todo el tema de regisztrációtokat sus kezeli, registros y és sok trabajo minden detrás de másnak escena. is a kulisszák mögött. And Stevie. És Stevie-nek. Alrighty. We are living life, Estamos viviendo la Éljük vida az életet. energetically aware. Energetikailag conscientes. éberen. Mm.